السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. ومركلي عشرين امتحانات Autocad 7. ما أنت waxaan kusoo qaadan doonaa saddex tool oo muhiim ah oo kamid yihiin point iyo tools modifying tools kamid ah ay kamid yihiin break at point iyo break. For example, line ayaan soo qaatay. Then click bartaasan 60 ku qoray enter, right click enter. Then draw ayaan tagay point. Then a single point ayaan soo doortay. Waxaan rabaa inaan pointi la calaamadeeyo. Hadda waxaan rabtaa inuu waxbay tusay. Pointigi click waan dhahay single pointigi bart aan rabay yani pointi inaan ku sameysmo click waan dhahay laakiin waxba ima tusayo. For example, dan draw ku noqono point single point on bartaadana click dhahno. Hadda waxa uu tusay ma lahaan. Si aan pointigi aan sameystay aan u arko aan tago format. Then point style kan soo bedelnaa. Point style kan ugu soo garaysan kaas pointiga yara. Then for example, barta ka dhigno oo dibna okay dhahno waxaad aragtaa pointski aan soo doortay inuu calaamada tusay. For example, dan ku noqdo draw point single point kan waxaad aragtaa inaan click markaan dhaw uu tusayo. Okay, draw point. Haddii aan kan arka multiple kan muxuu yahay? Multiple kan yani pointiga kan single ka hal click markaan sameeyo iga haray pointigi kan uu ila soconaya. For example, dan barta click dhaho hadana click dhaho uu ila soconaya. Okay. And haddii aan iska masaxo under okay shay kale muhiim ah pointi course jira rabaa inaan imika arko divide. For example, line kan waxaad ogtahay imika markii aan sameysanayn inuu ahaa 60. For example, waxaan rabaa inaan dhowr segment ama dhowr u qaybsado. Si aan u qaybsado draw, for example, point divide, dibna wuxuu leeyahay select object to divide. Objectiga waan divide maxaan ahay select garaystay. Hadda imsaan kugu qaybiyo leeyahay. For example, saddex ayaan rabaa 3 enter. Dibna waxaad aragtaa pointski inuu tusayn. For example, point style aan tago dibna kaas ayaan noo dooro aan kan kusoo duljiida. Okay, waxaad aragtaa okay sorry aan kan iska dhilgalayo kana sidoo kale delete aan kusoo noqdo line-kan ayaan rabaa in la kala qaybiyo draw point divide ayaan dhahay dibna click dibna imsaan kugu kala qaybiya 3. hadda waxaad aragtaa inuu saddex segment igu kala qaybiyey. haddii aan kusoo noqdo on kan iska baabiyo dibna draw point divide dibna aan for example select object uu leeyahay aan ilaa 4 dhaho amaba aan dhaho 6. okay, tobankii yani tobankii unit baa uu kala qaybinaya 1 2 3 4 5 6 qobeed buu kala qaybiyay. Okay, hadda waxaan rabaa inaan ka hadiyaan inta kaga soo tagno aragno break at point. Break at point waxay ka dhigan tahay inaad some distance yani line kaaga aad meel ku break garayso oo kala qaybiso. For example, break at point aan soo doorto hadda wuxuu leeyahay select object. Objectiga aan doorto yani line kan weey dibna pointiga yani gooyso rabto inaad gooyso amaba aad yani line ka ku maxaan dhahay divide garayso kala qaybiso. For example, hadda barta click dhaw waxaad arki doontaa in uu xagga ku jari doono labada line-kii ii kala waxaynaya control iyo z aan kaga soo noqdo. Okay, line-keeni weli us haystaa. Break at point aan kusoo noqdo. Okay, dibna objectigi dooro. For example, pointski aan markii hore style pointigi aan kusoo calaamadaystay ma rabaa inaan gooyo. Click ayaan dhahay waxaad aragtaa inuu xagga igu goynayo. Okay, inta kaan kaga soo tago break aan soo qaato. For example, break haddii aad break select objective ku leeyahay dibna haddii aan line ka doorto break objective-geedu waxa weeye in for example dad albaabka dhex saaran meel oo kale ay meeshii ku calaamadaysan tahay qaabkeed uga saarlay. For example, xagan inta u dhaxaysa ayaa rabtaa line-kaaga inaad ka dhex goyso. For example, click ayaa tiri dibna f qor. hadda markaad click to first point ay ku weydiinaya ayaan waxaan jeedaa specify second point or first point. marka second point-igu waa ka horeeya input-kaaga marka dad click meel aad tiro second point-igu ku waxaynaya oo first point-igaagana click taadii hore noqonaysa. Okay, f ayaa taabatay enter. then the first point-igu waa ka then the second point-igu kan ayuu noqonaya click. hadda waxaad aragtaa inta inay iga masxmatay. aan ku soo celiyo break dibna f aan qoro first point-igii kaas weeyaan dibna haddii aan sii wado okay second point-igina waa ka click enter right click enter sorry. Okay, ku soo celi break dibna select object-igi leeyahay markii dhawaan khaldanay object-iga inaan dooran dibna f ayaan doortay bartaas ayaan click dhahay sorry. ku soo celi break dibna object first point enter dibna barta click iyo barta click uu iga baxay. Okay, inta dan kaga soo tagno aan tusaalahan isku dayno inaan sawirno. For example, waxaan isticmaalaynaa maxaan dhahay circular iska kan iyo kan
waxana waa 40 maanta waxaan isticmaali doonaa units kan arki doonaa qaabka loo isticmaalo waa 20 diameterkeedu millimeter 40 millimeter. Okay, for example hadan file new and ho then waxaad hubsataa inay ka dwd tahay mar walba ka dooro intana waan arki doonaa templates kan iyo waxyaabahan kala duwan. Open then barta and take a format units then millimeter ayaan isticmaali doonaa. Precision-ka maxaan ku saabay precision-ka waan arki doonaa iyadana 0. yani maxaan ku tusaa decimal after decimal ama digit-ka wixii ka dambeeya point-iga wixii ka dambeeya. For example kan oo kale 2 bas aad ku tusi kan 2.1 22 2.222 wax noocaas ku tusaya. decimal point-iga maxaan ku tusaa 0 in already then barta inch-ga inaga bedel millimeter. waxaad aragtaa in maalmahan oo dhan inch aan ku soo shaqaysanay oo default-iga Autocad ku ahaa. Okay, then drawing-iga sawirana lagu yiri waa bartaas center point-iga xagaa weey. Okay, circular disco afartan ayaa maxaan dhahay center to center ka u dhaxeeya. then hadaan line soo qaato okay line intaan soo qaadan thickness-kan search ka dhigto. Okay, line then barta igu sawir 40 enter right click enter. Okay, hadda waxa ay sawiran point-iga iyo point-igaas. then radius-ka waxa rabaa diameter-ka weyn aan sameeyo. diameter-ka weyn si aan u sameeyo waxa soo qaadan doonaa and circular but so qaadan doona ka weyn waa 20 ka yarna waa 10. Okay, and draw circle then radius and 20 wuxuu noqon doonaa 10 enter circle ay soo qaado draw circle radius kii labaad baa rabaa diameter ka taqaan hadii diameter lagu siiyo radius kino diameter oo loo qaybiyo inuu noqonayo kalabaadna 10 buu ahaa 5 aan kana ka dhigana enter. Okay, hadda waxayna soo waran kaas radius-kiisu 5 yahay kan radius-ki 10 yahay kana radius-kiisu wuxuu noqon doonaa 38 divided by 2 15 4 19. Okay, kana 23 or 24 actually 24 ban xaga ka waday. aan soo qaadana circular draw circle radius then click and down 38 kala ku kala qayb 19 enter. circle-ki kale soo qaado 24 ahaa 2 alif isagana radius-kiisu. then hadii aan line soo qaato on barta circle-ka ee center-kiisa yani ku toosan aan ka soo qabto on barta aan kaga soo qabto for example isna circle-kiisa kale right click enter and ho kan kale tan hadda waxaad aragtaa in line xaggaas isdhaafayo aan ka soo noqdo. then waxaan sameyn doonaa point-igaas center-kiisa aan dooran doonaa laakiin point-igan tangent point-iga ay ku qoran tahay aan dooran doonaa. Okay, hadda ima tusayo kaas click right click still waxaad aragtaa inuu weli noo soo qabanayo aan kan ka soo doorto maxaan dhahay point-igiisa aan soo doorto click then kan tangent-igiisa right click enter. Okay, kanna sidaas oo kale then kan tangent-igiisa right click enter. haddaan meelaha ka soo qabaysno bartaas iga soo galaya. Okay, line-kana iska tirtiro then waxaad aragtaa drawing-gigana loo diray inaan samaynay. Okay, adigana soo practice. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.